Okay, welcome, ladies and gentlemen, to a very, very special program. We have with us the world-renowned lecturer, author, Rav Shalom Arush Shlita, along with his amazing, amazing English voice, Rabbi Elgrod Shlita. Welcome to the Chazaq Hour. We have a very special, special segment, and we'd like to jump straight into it. The first question for the Rav is: over the last year, during this crazy pandemic, many struggled with Emuna. How do we enhance our Emuna? We know the Rav is the author of the Garden of Emuna. So if we get some chizuk on the topic. במהלך השנה האחרונה, כבוד הרב, עם כל המחלה המטורפת הזאת, הרבה אנשים התמודדו עם המשברים באמונה. איך אנחנו מחזקים את האמונה אצל האנשים? אז יפה, עכשיו, כל אחד צריך לדעת שכל המצב הזה, אז בורא העולם, הוא הביא את הנגיף, והוא משגיע על הנגיף, הוא מחליט מה שיהיה עם הנגיף, כל מה שקורה, הכל במדויק, הכל בהשגחה מהבוראת בעצמו. Very nice. Every single person needs to know that everything that's happening with this virus is because of Hashem, in the hands of Hashem, under the supervision of Hashem. Hashem is supervising exactly what is going to happen with this virus, and it is all from Him and through Him. על פי האמונה, אנחנו לא בידיים של הנגיף, אנחנו בידיים של בורא העולם. According to Emuna, to faith, we are not in the hands of the virus, we are in the hands of Hashem. ועל פי האמונה, And according to faith, כל מה שבורא העולם עושה, הכל טובה. everything that the creator of the world does, everything is for the better good. גם זה טוב. And that is also good. באמת, מי שחי באמונה, And a person who lives with Emuna, with faith, ממש יש לו תענוג מכל מה שקורה בעולם. he is feeling delightful and happy with everything that is happening now in the הוא world. יש לו חיים מתוקים. He has a sweet life. אני יכול לקחת את עצמי כדוגמה. I can take myself as an example. רק טוב נהיה לי עם כל זה. Only good things have happened to me because of the coronavirus pandemic. רק טוב, דברים שלא יכולתי לקבל אותם בלי שקרה. Only good. I managed to gain things that I would not have been able to achieve without the corona pandemic. בגלל בכלל אני לא מבין מה, כאילו אלה שמשלחו אותי, אני חי בחיים של עבודת השם, באמונה, כאילו שום דבר לא השתנה אצלי. And I don't understand, nothing has changed in my life. I'm still living a life of faith, living a life of working Hashem. Nothing has changed in the way I lived before and the way I live now. כמו שאמרתי, רק קיבלתי דברים שלא יכולתי לקבל אותם בלי זה. And like I said, I only received things that I would not have been able to receive without the coronavirus pandemic. למשל, For example, מאז התחלתי להגיד שיעורים כל שבוע באנגלית, בספרדית, בצרפתית, בגרמנית, בעברית כמובן, ועכשיו... because of the coronavirus pandemic, I started saying classes every single week in English, in Spanish, in French, in German, in Hebrew. אני לא צריך עכשיו לנסוע כל יום לכל הארץ, כמו שהייתי נוסע. I don't have to travel now every day around the country like I used to travel. אני יושב באולפן. I sit here in the studio. ומעביר שיעורים, ויש לי יותר פי כמה, אלפים ועשרות אלפים, יותר שומעים אותי. And I give classes, and thousands and 10,000 people more can hear my classes now. הכל טוב. So everything is wonderful and good. Wow, that is very, very powerful. And there's truth to it. Us at Chazaq as well, we were able to go virtual, and tens of thousands of more people all over the world are listening to Torah and Shurim. So there is obviously, like the Rav is saying, some positivity, and always look at the positive. So let's jump on to the next question, which is how, unfortunately, many are focusing on vaccines and medicine as miracles, and this is what's going to save us. How can we focus that medical advances are really from Hashem? People should really remember that everything that comes from HaKadosh Baruch Hu, not from doctors or things along those lines. כבוד הרב, הרבה אנשים מתמקדים בחיסונים וברפואה ורואים את זה בתור איזשהו נס רפואי. איך אנחנו יכולים להתמקד בעובדה שגם הדברים הללו, הכל מגיע מהשם, ולהתמקד בהשם ולא ברפואה? יפה. Very nice. עוד דבר. הרי עובדה שגם בזה יש חלק שקיבלו את החיסון,
ומתו. It is a fact that with the vaccine, there are people who received the vaccine and died. וחלק קיבלו את החיסון, ואז נהיו חולים. And there are people who received the vaccine and then they became sick. וחלק קיבלו את החיסון, וברוך השם. And some received the vaccine and thank Hashem. אבל, אז לכן, החיסון זה לא בעל הבית. The vaccine, that is not the landlord of the world. בורא העולם, כמו שאמרנו, שהנגיף הוא בידיים של בורא העולם, Just like we said that the virus itself is in the hands of Hashem, גם החיסון זה בידיים של בורא העולם. so too is the vaccine in the hands of Hashem. אם אדם הולך לקבל חיסון, כאילו זהו, זה החיסון 100%, זה עובד 100%, If a person is going to get vaccinated believing that this is going to work 100%, השם יוכיח לו שהחיסון עובד הפוך. Hashem will prove to him that the vaccine works in the opposite way that he thinks. אבל אם הוא אומר, טוב, בורא העולם, בראת החיסון, אבל אתה מחליט מה שיהיה, אני מבקש ממך שהחיסון יהיה לטובתי, ויהיה לי רפואתי, ואז הוא הולך, עושה, אז ודאי. אז הוא כבר זוכר שהחיסון הוא לא בעל בית, החיסון זה, הוא רק שייך, מה שבורא העולם יחליט, זה מה שיהיה, אז הוא מבקש מבורא העולם שיהיה טוב עם החיסון. But if a person goes to have the vaccine and he prays to Hashem and he says, Hashem, you created the vaccine, you're going to decide what's going to happen. Already as he's going to have the vaccine, he remembers that the vaccine is in the hands of Hashem. And Hashem is going to be the one who's going to guard him and protect him and heal him. Powerful, amazing. I love the smile. So, one of the famous teachers of Rav Shalom Arush in the Sfarim always talk about Hitbodedut. What's the translation for Hitbodedut to English again? Hitbodedut, Rabbi Elgrod is? Hitbodedut would be having a specific time, secluding yourself with Hashem. So that is one of Rabbi Arush's famous teachings. Can we discuss for a moment the importance of having Hitbodedut, secluding ourselves with God Almighty every single day? אפשר בבקשה רב לשמוע על החשיבות של התבודדות על בסיס יומיומי עם השם יתברך? בואו נתחיל מההתחלה. Let's start from the beginning. מה זה בכלל התבודדות? What is this bodedus? What does it mean to seclude yourself and speak to Hashem? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות על ידי משה רבנו. When Hashem gave us the Torah and the commandments through Moshe Rabbeinu, אחד מהמצוות זה להתפלל. one of the commandments was to pray to Hashem. כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שמשה רבנו לימד אותנו להתפלל, הוא לא נתן לנו לא סידור. And when Moshe Rabbeinu taught us about praying, he didn't give us the siddur. לא ספר תהילים. He didn't give us the book of לא Tehillim. ספר ליקוטי תפילות. He didn't give us the book Likutei לא Tfilos. שום ספר תפילות. He didn't give us any prayer book whatsoever. אז איזה תפילה הוא ציווה עלינו? So what prayer did he command us to pray? התבודדות. That is his bodedus, secluding and praying to Hashem. מה זה התבודדות? What is this bodedus? כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, מדבר בקדוש ברוך הוא, בלי שום ספר, פשוט מדבר איתו. When a person turns to Hashem and speaks to him without any book, he simply speaks to him freely. לכן, זה... ועם ישראל, כולם עשו התבודדות. And all of Am Yisrael did his bodedus כמעט 1,000 שנים. for nearly 1,000 years, עד עזרא הסופר. until the times of Ezra the Sofer. כל זה כותב הרמב"ם. And all of this, the Rambam writes. זה לא אני ממציא. This is not my invention. זה כתוב ברמב"ם בהלכות תפילה. This is written in the Rambam in the Hilchos, the laws of tefillah, of prayer. אז הרמב"ם שם כותב, שכל ישראל עשו התבודדות. The Rambam writes that all of Am Yisrael did his bodedus. אמנם הוא לא כותב את המילה התבודדות. Indeed, he doesn't use the word hisbodedus. הוא אומר שהתפילה דאורייתא, שאדם צריך לדבר בשפה שלו, בלשון שלו, בזמן שלו, ואין לזה לא ממש... But he says that the Torah commands a person to pray and speak to Hashem in his time, in his language, with no limitations. ואין לזה זמן. It doesn't have a time, a set time. You can do it 24 hours a day. זאת משמע שלפני שכתבו את שלושת התפילות, That means that before the 3 prayers were written, אז היו מתפללים הרבה, כל יום כמה שעות. people used to pray every single day for several hours. שעזרא סופר בדיונו ראו שהתבלבל שפתם,
והפסיקו לדבר עם השם, And when Ezra the scribe and his generation saw that people already lost the ability to speak to Hashem in their own אז הוא language, אומר, בואו נכתוב להם 3 תפילות, so he said, okay, let's write down 3 set prayers. שלפחות 3 פעמים ביום, אדם יהיה לו קשר עם הבורא. So at least 3 times a day, a person will have a connection with a creator. לכן, כל אחד צריך לדעת, הבורא נמצא לידך, למה אתה לא מדבר איתו? That's why every single person needs to know the creator is right here next to you, so why aren't you talking to him? תודה רבה על הכיסא, Thank you very much for the chair. תודה רבה על השולחן, Thank you for the table. תודה על החשמל, Thank you for the electricity. תודה על האולפן. Thank you for the studio. ככה כל היום אומרים תודה. That's the way you should every single day say thank you for everything. וכל היום מדבר, אני נכנס למכונית שלי, And all day long speak to Hashem. I enter my car. הישר, בוא שואל, אתה נוהג, תשמור עלינו וכו'. I immediately say, Hashem, you're the driver. Please guard us, protect us. הולך לפגישה, I go to a meeting. אני מבקש בעולם שיעזור לי להצליח בפגישה הזאת. I ask the creator of the world, please help me succeed with this meeting. כמו שאמרנו שאדם הולך לרופא. Just like we know that when a person goes to a doctor, בעולם אתה רופא. he should say, Hashem, creator of the world, you're the doctor. הוא יכול, הבן אדם יכול לעשות טעויות הכי נוראות. This person, this doctor, can make the gravest mistakes. לכן אני מבקש ממך, תחיים עליי. So I'm asking you, have pity on me, have mercy on me. שהוא יהיה שליח טוב. That may he be a good emissary, a good messenger. שיהיה לו הבחנה הנכונה. That he'll be able to have the right diagnosis. וייתן את העצה הנכונה. And he'll give the right advice. ואת התרופה הנכונה. And he'll give the right medicine. וכו'. Etc., etc. אדם הולך לבית. You go to your home. מדבר עם שלום, אני עכשיו הולך, שאני אזכה לשמח את אשתי. Creator of the world, I'm now going home. Please help me to make my wife happy. הולך לקנות. You go to buy something. אז הוא מבקש יצליח בקנייה וכו'. You ask to be successful in your shopping. אדם שיש לו אמונה, הוא מדבר כל היום עם השם. A person that has faith speaks to Hashem all the time. יש לי כלל. I have a rule. מי שמאמין מדבר. If you have faith, you speak to Hashem. מי שלא מדבר הוא לא מאמין. And if you don't speak to Hashem, that means you don't have faith in Hashem. Wow. Powerful, powerful, powerful. Amazing. Okay, everybody has to make sure to whoever hasn't started to start right away. Many times when the Rav Arush came to us here in New York, we would promote this topic. And one of the questions is always how do we have time? We're so busy. We have the work, we have the kids, we have so much of the phones and so much things. One Chazaq point on the topic of pushing ourselves and encouraging us to do it. Even though the Rav just said that it's good for us in a sense, but at the end of the day, many people are unfortunately busy with so many different things. How do we encourage them to make sure to start if they haven't done so? כבוד הרב, מאחר ואנשים כל כך עסוקים, איך אנחנו מחזקים אותם להתחיל בהתבודדות? כדאי, דבר ראשון, להמליץ לכולם שילמדו את הספר בגן האמונה. First thing, I'd like to recommend you all to learn the book, The Garden of Emuna. I read it many times. I encourage everyone. I've read the book many, many times myself, and it's really, really gives us a lot of strength, a lot of ability to move forward in life. A person like myself who's very busy and all over the place, it really gives us the chizuk, the inspiration that one needs to move forward. So I encourage everyone to read the Garden of Emuna. אז כמו שאמרנו עכשיו, אדם צריך לדעת. Just like we now said, a person needs to know. אפילו אדם יהיה דתי 1,000,000 שנה. That even if you'll be from for 1,000,000 years, ויתפלל בסידור 1,000,000 שנה. and you'll pray using the siddur for 1,000,000 years, עד שלא ידבר עם השם בלי שום ספר. until he speaks to Hashem without any book, לא מתחילה, האמונה שלו חלשה מאוד מאוד. his faith is very, very weak. רק כשמתחיל לדבר עם השם בלי שום ספר. And only when he starts speaking to Hashem without any book, אז מתחילה האמונה שלו להתחזק ולהתפתח ולגדול. ממש. Only then does his faith starts becoming stronger, starts evolving and becoming more powerful. אחרי כל אחד צריך פשוט להתחיל לדבר עם השם. That's why every single one of you needs to start speaking to Hashem. ומה צריך לבקש מהשם בהתחלה? And what do you need to ask Hashem in the beginning? תן לי אמונה. Give me emuna, give me faith.
הרבה צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אמונה. We need to ask a lot from Hashem to give us faith. שאתה פה עומד ושומע אותי. That you're standing here, that you're listening to ואתה me, רואה אותי. that you see me, ואתה מחיה אותי. that you give me life, ואתה נותן לי את הדיבורים. that you give me the words to say to you. שאני אחיה את המציאות שאין עוד בלעדיך. Let me live the reality. There's nothing else except for you, Hashem. שאני לא אפחד משום דבר בעולם. That I shouldn't be afraid from anything in this world. שאני יודע שאני ממש בידיים שלך הטובות. That I should really and truly know that I'm in your good hands. אדם צריך להתפלל, לבקש מהשם אמונה. A person needs to pray and ask Hashem for Emuna. Smile. Talking on the topic of smiling, the Rav smiles a lot. How do we encourage those that have a lot of ups and downs in life? People, a lot of difficulties. People lost loved ones. People lost their jobs. How do we encourage them to always smile, always have a חיוך? כבוד הרב מחייך הרבה. איך מעודדים אנשים שאיבדו את יקיריהם, שאיבדו את העבודה שלהם, להיות כל הזמן שמחים ולחייך? האמונה לא משתנה אף פעם. Faith never changes. הלכתי לנחם, עכשיו לא, נחמתי שלוש הורים. I now, just before these shurim, I went to comfort 3 parents. הורים שאיבדו את הבן שלהם בן 16. Parents that lost their 16-year-old child. הורים שאיבדו את הבת שלהם בת 10, נפטרה בתאונת דרכים. Parents that lost their 10-year-old daughter that was killed in a car accident. ועכשיו, אמא שאיבדה את הבן שלה בגיל 20, אז גם כן תאונת דרכים הלך. And the mother that lost her 21-year-old son who also died in a car accident. לפני שהלכתי לנחם, הבן שלי אמר לי, אחד שהוא מכיר אותם. And before I went to comfort them, my son who knew one of these families said to me, אבא, תלך, הם מעצובים, תלך, תחייב ללכת אליהם. he said to me, Father, you have to go to them, they're so sad. ברוך השם, זכיתי לבוא לנחם אותם. Thank Hashem, I had the merit to go and comfort them. דיברתי איתם אמונה. And I spoke to them Emuna, faith. האמא אמרה, אני יכולה לקום לרקוד. Until the mother said to me, I can stand up and start dancing. למה? Why? כי האמונה לא משתנה. Because faith, Emuna, doesn't change. אנחנו לא מבינים, אבל מאמינים. We don't understand, but we believe. לא מבינים, באמת, לפי השכל שלנו, זה לא טוב מה שקרה. With our intellect and our knowledge, we can't understand why things happen the way they האמונה happen. אומרת שהשם עושה הכי טוב But Emuna, but faith says that Hashem does only the best for us. בנשמות האלה, And these souls, הם לא הלכו לפני הזמן. they didn't leave before their time. הם הלכו בזמן. They went at their time. והם באו, לפני שבאו לעולם הזה, And before they even came into this earthly realm, חתמו לקדוש ברוך הוא, they signed HaKodesh Baruch Hu, שהם ילכו כפרה על עם ישראל. that they will die at a young age to atone and to save Am Yisrael. אני לא יכול עכשיו להעריך בזה. I can't now extend and I can't now elaborate about this concept, ההורים, כולם חייכו. but all the parents smiled. We'll end up by saying, wow, unbelievable. The Rav just gave me so much chizuk. Unfortunately, so many people that passed away, and it's true that they were korbanot, they were an atonement for all of Palestine, for all the Jewish people. So I'd like to end off by asking the Rav for one final message that we can give to our audience, to our broad audience, that you'd like to leave with us, whether it's a story, whether it's an insight, whether it's anything. אנחנו היינו רוצים בבקשה לבקש מהרב מסר אחד אחרון לכל הצופים שלנו, בין אם זה סיפור, בין אם זה תובנה, משהו אחד, מסר אחרון מהרב לצופים. בעזרת השם, זה לא היה האחרון לפעם הזאת. With the help of Hashem, it's not going to be the last message, it's going to be the last message for this time, for this class. עוד בעזרת השם, נגיד להם הרבה מסרים. With the help of Hashem, we're going to give them many more messages. המסר שאני רוצה למסור להם, The message that I would like to send to all of you is, everyone needs to know הקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבה אינסופית. Hashem loves you, an infinite love. והשם רוצה שיהיה לך את הטוב ביותר בעולם. And Hashem only wants you to have the best, the possible best in this world. והשם עושה את הכי טוב שלך. And Hashem only does the best things for you.
והצער העיקרי שיש להשם יתברך, And the main grief that Hashem has שאתה לא יודע כמה הוא אוהב אותך. is that you don't know how much Hashem loves you. זה המסר. That is the message. Powerful message, Rav, unbelievable. Chazaq and Baruch Yisher Koach. Like the Rav said, this is going to be the first of many, many more times. We really appreciate your time. And Be'ezrat Hashem, we'll all see each other together in Yerushalayim Abniyah, speeding our days very soon with the Geulah. Amen. Thank you. Amen. Amen.